Right. Lana, we have inorganic compounds. These inorganic compounds akusizona zodwa ezinje laphela ziningi, thousands and thousands of them. Kodwa lezi nje, these are the basics. If you really understand what is happening kulama compounds lawa, then kwi-chemistry siyohamba kamnandi, kwi-electrochemistry sizohamba kamnandi, kwi-organic chemistry sizohamba kamnandi, kwi-acids and bases sizohambisana ngoba umuntu understandile lezi. This is umsebenzi waka grade 10, naming of compounds, and I know ukuthi abaningi benu uthe fika kuyona wayithi nje wanya wadlula. Abanye bebeyikremile bathi creme and pass, and you'll understand later. Awuhambi ngaleyo ndlela. This is important, and kumele bahlale niyazi lento ebhalwe la. Asiqale ngalama compounds ano symbol i-charge yakhona +1 or 1+. Hydrogen H+, lithium Li+, sodium Na+. Yabona u-A, small letter A. Ngabhali nje letter A yomkhulu uthi hayi mina ngithandiswa u-A yomkhulu. Cha. Small letter A, Na+, potassium K+, silver Ag+. Now, okumele sikugade kakhulu now, we have mercury 1. Yabona bayibhalile lo 1 lo. Why bebhala mercury 1 +1? Yingoba kukhona no mercury 2. Kusho ukuthi mercury yakwazi ukuthi ube +1, kukhona okwazi futhi ube +2. So ke ukuze sihlukanise, we have mercury 1 H+ and mercury 2 2+. So be careful. As is no one, mercury 1 Hg+, mercury 2 necopper injalo, sine necopper angazi sele kanjani, cabanga ukuthi ishwebile. Copper 1 Cu+, copper 2 Cu2+. Uyabona? I-copper nayo it can exist in two ngegama ngithanda ukuthi kancane kodwa siyohlangana na oxidation state. Ngamanye amazwi i-copper iyakwazi ukuthi ibe +1, uthole enye futhi ene charge of 2+. This is copper 1, so copper 2. Leyo 2+, copper 2, leyo +1, copper 1. Then we have ammonium. Uyawuvala umlomo lapho. Ammonium, vala umlomo, awukhamisa. Uyakhamisa la. This is ammonia. Yabona ina charge iko lokungafakwanga lapha. Ammonia ngiyenzela njalo uyigade lento. Mo lapha na lento industry. Uthi ammonia bayabuza ukuthi uthi ya or am. Funa ube neshow. Lena yini NH4+, yini le? This is ammonium. So sikhuluma nge ammonium, NH4+, not ammonia. Ammonium. Right? Sizalezi ezine charge of +2. Beryllium Be2+, magnesium Mg2+, calcium Ca2+, strontium. Yalbiza leli gama ngiyaqinisa strontium. Abaningi bazothi strontium, omunye athi strontium. Bakhuluma ngeilimi abantu. Uzucabanga ukuthi udlule etendeni kanti cha. Strontium. Then we have, be careful of this one. It is not lead. It's not lead. It's lead. We don't say lead. It's not a verb. It's a noun. You lead. But this one is what? Lead. Umuntu mefika lapha ne garage ungifakele uthi ngifakele unleaded. It's unleaded. We call it lead. So this is lead 2 Pb2+. Kukhona lead 4 Pb4+. Kodwa ke asikho ke ko 4+, phelela ku 3+, ngoba siyanidabukela siyabona ukuthi kuningi engahle kugcwala ekhanda bese niyafeyila. Lead 2 Pb2+, bese siba ne zinc Zn2+. I zinc ile uyithola
abesuthi bathi ke lesenke izinc omuntu mesefika lapha lento eyakhiwe ngayo ilento yokuwasha ezitsha bathi usink kanti that is zinc. So thina sithi usink lapha na kusink izinc. Ion 2 Fe2 plus yabona ion 2 sine ion 3 Fe3 plus ion 3 sengikhulumile ngemercury manganese Mn2 plus nickel Ni2 plus cadmium khona uzothi cadmium Cd2 plus that is cadmium. Chromium khona uzothi chromium chromium 2 Cr2 plus chromium 3 Cr3 plus yabona o2 no3 kuhluka ini na u2 u2 plus u3 u3 plus u1 u plus so ke ugade lapho copper 1 copper 2 chromium 2 chromium 3 so we have that. So we have into enjalo ake siye kulezi ezine charge of plus 3 or 3 plus aluminium. Omunye uthi aluminium asiluminium lapha asikho ebhusha lana uthi aluminium aluminium Al3 plus ion 3 sesishilo ke na ne chromium. Arsenic 3 As3 plus sine arsenic 3 sine arsenic 4 asikho lapho arsenic 3 As3 plus and then we have bismuth Bi3 plus. Be careful lower I small letter I Bi3 plus. Sibonile ke as a positive sisazoyihlanganisa sibone ukuthi ihlangana kanjani. Then asiye kwezi negative says siya kwezi negative manje ukuthi zihamba kanjani. Yabona kulezi ezi negative baqale ngalawa bathiwa ama halogens sisazowenza ama halogens lawa atholakala ku group 7 ye periodic table le ngakwa extreme right ama halogens. Fluoride F minus yabona ama halogens fluoride chloride nansi uide uyabona ke bromide uyabona iodide uyabona fluoride bromide chloride iodide lawa ama halogens. Ngitha ngiyigcizelele lento yokuthi ama halogens ngoba ka grade 12 sisazokhuluma ngama haloalkanes. Wonke lama haloalkanes kukhona ama halogens. Ama halogens o bromine o chlorine o fluorine o iodine buhamba ngaleyo ndlela. So it's I. Now mase ne oxygen ayashintsha igama lana sigcine ngo id fluoride bromide chloride iodide. Kodwa ke manje mayigcina ngo O3 like ClO3 minus BrO3 minus siba nani na siba ne iO3 minus yiliphi igama esigcina ngalo na it's 8 how kanjani chlorate nansi chlorate sigcina ngo 8 chlorate bromate iodate fluoride bromide chloride iodide chlorate bromate iodate. Yayibona ibalekile lento asibuye la sesiza lena ke ilula ke bonke umuntu uyayazi hydroxide OH minus that is hydroxide. Then siba ne nansi nitrate ake ngibhalele nitrate ingakudidi sinani sino nitrate. This is nitrate sibe no NO2 minus yini le nitrite sibe no N3 minus yini le nitride. Lamagama abaluleke kakhulu ungabizi nje umuntu abize sakufihla into kanti ubiza enye into
awuzazi uthi nitride uthi hayi yes nitride usho muphi lo nitride do you mean it or ide athe angisazi buka u-ide NO2 minus ide N3 minus nitride nitrate nitride right sibe ne-cyanide i-cyanide i-carbon ehlangene ne-nitrogen i-cyanide i-carbon ehlangene ne-nitrogen now we have nitrite nitrate alright bese siba nale cyanide Cn minus i-cyanide i-carbon ehlangene ne-nitrogen ungazitshela ukuthi kwi-periodic table uyofuna u-Cn i-cyanide i-carbon ehlangene ne-nitrogen bese kuba ne-carbon ehlangene ne-nitrogen ne-sulfur leyo ibizwa thiocyanate lena ibizwa nina cyanide it's important bakwethu ukwazi lento ukuthi i-cyanide i-carbon ehlangene ne-nitrogen umuntu uyayifuna kwi-periodic table mhlawumbe before ukuthi afunde ne-molecular mass yakhona ayifuna angayitholi kanti bekume befanele uthathe i-carbon ne-nitrogen ahlanganise zishe so we have cyanide and then thiocyanate then siza ku-HCO3 minus hey I like that one i-bicarbonate or hydrogen carbonate ile efakwe ema-Cation uzwa bathi abantu bathi bicarbonate of soda kanti it's sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate so bicarbonate yini bicarbonate now HCO3 minus it's either you say bicarbonate or hydrogen carbonate bisulfate HSO4 minus nayo le bisulfate hydrogen sulfate mongafuna ukuthi hydrogen sulfate then you say bisulfate thingifake lana ngiqedele le bracket leyo permanganate hey asibhekeni ke leyo permanganate mawuchecka la ipermanganate ine charge of -1 le uMnO4 on a charge of -1 yini igama la lena na permanganate hey yasuka ke indawo kukhona uMnO4 on a charge ka -2 nansi yona ene charge ka -2 yini yona manganate le umehluko yale u-1 le u-2 le no -1 sithi permanganate le u-2 manganate manganate permanganate so siyithatha ngaleyo ndlela right nansi ke esazodonsisana ngayo ethanoate CH3COO minus ethanoate mongafuna ukuthi ethanoate uthi acetate ethanoate noma uthi acetate ethanoate CH3COO minus or acetate asibheke lezi ezimu-2 oxide O2 minus angilungiseke lezi ezine-sulfur ukuze nani niyibone umehluko phakathi kwayo lezi ezine-sulfur sibone umehluko phakathi kwayo ezine-sulfur we have S2 minus yini le sulfide okay S2 minus sibe no SO4 nijwayeleke le SO4 2 minus yini le sulfate SO4 2 minus sibe no SO3 2 minus SO3 2 minus yini le sulfite chiteke ishebo la sulfite S2 minus SO4 2 minus sulfate SO3 2 minus sulfite bese kuba no S2O3 2 minus yini leyo na thiosulfate hey kade lento
ikade. Thiosulfate, S2, O3, 2 minus. Sulfide, S2 minus. Sulfite, SO3, 2 minus. Sulfate, SO4, 2 minus. Nazia, lapha nepoti. Siyadlula lapha. Carbonate, CO3, 2 minus. Sesidlulile kuma chromate, CrO4, 2 minus. Dichromate, Cr2O7, 2 minus. Dichromate. Then we have nitride, N3 minus. Then we have phosphate, PO4, 3 minus. Right. Now, engizokwenza manje ngalo sikhashana nje esesele. Ngizokwenza ukukodwa la, then we'll continue ukuhamba kwesikhathi. Uma ngapha ngine positive, ngalena ngine negative. Umthetho uthi uma ukuhlanganisa i-total charge should be 0. Mhlambe mongangizwa ngo0 kumele aneutralizane o positive balingane no negative. Kuyahlangana ngaleyo ndlela. Alright. Okokuqala lo. I-rule yesibili. Uma usokuhlanganisile uqala ngokubhala i-symbol ye positive ulandise ngeye negative. Umthetho wesibili lo. Positive ulandise nge-negative. Umthetho wesibili lo. Wesithathu, noma uyibiza uqala nge-positive ulandise nge-negative. Right. Ake ngithathe nje i-example yento eniyaziyo. Siqala ngokwaziyo, sisuke kuloko okwaziyo, siye kuloko okuthanda ukuzenza ngcono, ukuyitshela ukuthi kuyazi kanti nawe uzokwazi. For instance, sodium chloride. Okay. Sodium. Oh, sodium. Nanza Na+. Okay. Chloride. Cl-. Yabona ke? Na+, sodium. Chloride, Cl-. Yabona le, you +1, le you -1. Kumele uwakhe i-charge i-total charge, o plus balingane no minus. So lapha siyabona ukuthi u-sodium hamba no +1, i-chloride hamba ngo-1. Mokuhlanganisa, obviously, ngoba phela u-1, u+1 no -1, then we'll have NaCl. Eyodwa ngapha, eyodwa ngale, ngoba eyodwa iqhamuka ngo+1, enye iqhamuka ngo-1. Uqala nge-positive sodium, bese ugcina nge-negative chloride. So okusitshela ukuthi yini igama lalena na? It's sodium chloride. Usho ukuthi uma u-sodium chloride ehlangana, i-sodium ihlangana ne-chloride, isinikeza sodium, iyahlangana ngesingisi ese-science sithi when they associate. To associate is to come together. Associate. Nenhlangano, yezwa ke, inhlangano, association. Inhlangano leyo. Into ehlanganayo. Manje abantu bakithi abababizi. Uvese nathi association. Hayi bo, faku bakwethu. At asbestos. Asbestos, at asbestos. At incinerator, accelerator. Bayanqena ama vowels. Abakubizi. So we have sodium chloride. We call it when they undergo association, when they come together. Uma zihlakazeka, we say it's what? Dissociation. Okay, Tisha. Buka la, mokuhlangana lena isinikeza NaCl. Uma ihlakazeka manje. Okay, sodium chloride. Mayihlakazeka ihamba i-dissociation, mayihlakazeka emanzini iyosinikeza Na+. Uyayibona ibuyela lapha. Mayihlakazeka ngoba iyakhiwa u-Na+ no Cl-. Now when it undergo dissociation, ihlakazeka, it will give us Na+ and Cl-. Uyayibona ke? Okay. Siyahlanganisa la. Noma sihlakaza, mehlakaza izohlakaza iyakhe lama charges anawo.
awuse usho kanje sengicela ungenzele i-potassium hydroxide. No problem. Potassium hydroxide, potassium K plus, hydroxide OH minus. Potassium hydroxide, K plus and OH minus. All right. Asihlanganisi iyakhiwa yini? K plus u-plus lo u-minus 1, plus 1 minus 1 eyodwa neyodwa ngapha isinikezani na? KOH. Yini lena na? Potassium hydroxide. Okay, ngamanye amazwi uma kuhlangana i-potassium ne-hydroxide, i-potassium iqhamuka ne-charge ewu-plus 1, i-hydroxide iqhamuka ne-charge ewu-1, kuhlangane kusinikeze i-charge phela seyikhanselene laphana. Asikho isidingo sokubhala i-charge manje ukuthi hayi iwu-0, ayisekho i-charge laphana bese kuhlangene. Association, coming together, they give us KOH. Dissociation, hlakaza ke bakwethu, moyihlakaza iyosakhela nina K plus nani no OH minus. Now, okusitshela yipi i-general rule? Zonke eziqhamuka from plus 1, eyodwa eqhamuka from plus 1, iyothatha eyodwa eqhamuka from minus 1. Injalo nje. Plus 1 minus 1 eyodwa. Plus 2 minus 2. I-ratio 1:1. Plus 3 minus 3 kuyafana. Thisha sicela usenzele u-plus 2 no minus 2 no plus 3 no minus 3. Awu asiyenze. Plus 2 no minus 2 ngiyibhalelanga bomu ithi 2 plus and 2 minus. 2 plus and 2 minus. Ngoba i-charge iyalingana. Uyothatha yodwa ngapha neyodwa ngale. Let's take an example. Ake ngithi bathi write zinc carbonate. Zinc Zn2 plus. Carbonate CO3 2 minus. Zinc nansi Zn2 plus. Carbonate nansi la CO3 2 minus. How? Plus 2 minus 2. Oh, so ngayibhala uthini na? Uthi ZnCO3. This is zinc carbonate. Ngamanye amazwi eyodwa eqhamuka from 2 plus. Izothatha eyodwa eqhamuka from 2 minus. Asibone 3 plus no 3 minus. Then kuzothi next time so bese siyahlukanisa ke manje. 3 plus and 3 minus. Khabe. Let's say kuthiwa write aluminium phosphate. Yalizwa lelo gama. Aluminium phosphate. Aluminium Al3 plus. Phosphate PO4 3 minus. Aluminium phosphate. Plus 3 minus 3. Iyalingana i-charge ngapha. U-positive 3, u-negative 3. So, eyodwa iqhamuka from positive 3, iyothatha eyodwa iqhamuka from negative 3. Eyodwa le sizoba nani na? AlPO4. Uma ihlangana association. Uma ihlangana isinikeza AlPO4. Uma ihlakazeka dissociation. Iyosinikeza nina Al3 plus and PO4 3 minus.